Hello everyone. Karibu tena katika kipindi chetu cha Hear from Chuo. Na leo tuna bahati kubwa tena ya kuwa na mwanadada ambaye ni TO na anafanya mambo makubwa nje ya Afrika. Na leo tutakuwa naye kuongea naye mawili matatu juu ya safari yake ya kutoka Tanzania na mpaka sasa hivi yuko Marekani. Atatuambia anafanya nini na alifikaje huko. Karibu sana Joyceline. Asante sana Salvatore. So kwa jina naitwa Joyceline Marealle. Sasa hivi mimi ni mwanafunzi wa masters mwaka wa kwanza. Nipo hapa University of California, Berkeley. Kwa hiyo nimeanza tu miezi miwili iliyopita. So pretty new. Yeah. Hongera sana. Na uko mwaka wa kwanza undergrad au masters? Nipo mwaka wa kwanza masters. Kwa hiyo nilimaliza undergrad mwaka huu mwezi wa Mei. Nilifanya my undergrad in chemical engineering. So I have a bachelor's in chemical engineering. Sasa hivi nafanya masters yangu, nimeanza in energy and resources. Yeah. Kwa hiyo I'm just specializing in subfield of chemical engineering. Yeah. Hongera sana kwa Asante. kutoka undergrad na hapo moja kwa moja kuunganisha masters. Hiyo ni hatua kubwa sana. Hongera sana. Na undergrad umesoma wapi? Umesoma Marekani au umesoma wapi na ni chuo gani? Yes. Kwa hiyo undergrad pia nimesoma Marekani na nilisoma chuo kinaitwa University of Rochester, kipo New York. Kwa hiyo sasa hivi nilikuwa Marekani for both undergrad na my masters. Hongera sana kwa sababu Rochester ni miongoni mwa vyuo vikubwa sana duniani. Hongera sana. Sasa ulifikaje bwana Rochester? Wewe umetoka Tanzania kabisa. Sasa ilikuwaje hadi umefika Rochester? Okay. Najaribu kufikiria nianzie wapi. Maana safari yangu, yani nilivyotoka Tanzania ilikuwa nilivyoanza kusoma A level. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba nilipata ufadhili kusoma A level Uholanzi. Kwa hiyo baada ya kumaliza form 4 nilipata scholarship na nilienda chuo kinaitwa United World College ambayo naweza nikaiongelea baadaye, lakini hii ni kama pre-college na tunatumia system ya IB Diploma kama vile shule za ISC, ISM Tanzania ni system hiyo ya IB. Kwa hiyo nilipata ufadhili nikaenda Uholanzi nikasoma miaka miwili A level, alafu baada ya hapo ndo nika-apply kwenda chuoni kwa ajili ya my bachelor's. Lakini hiyo safari naweza nikaongelea safari yangu nilivyotoka Tanzania kwenda Uholanzi ni kwamba nilimaliza kidato cha 4 mwaka 2013. Ni muda sasa hivi. Alafu nashukuru Mungu niweza kufanya vizuri. Kwa hiyo baada hapo ndo matokeo yangu yalikuwa ni mazuri, nilibahatika. Nilibarikiwa kuwa Tanzania 3. Kwa baada ya hapo matokeo yalipotoka nikapata kusikia kuhusu opportunities kwenda nje. Lakini kipindi hicho nilikuwa na apply, ndio nilikuwa nafikiria kwamba A level nilisoma Canossa Secondary School form 1 mpaka form 4. Alafu baada ya hapo A level nilikuwa nafikiria kwamba nitaenda Marealle au nitasoma A level shule nyingine tu Tanzania. Kipindi hicho nilikuwa sifikiri kwamba naweza nikaenda nje. Kwa hiyo ni kwamba baada ya matokeo ni vile ambavyo nilitafutwa, nikaambiwa kuhusu ufadhili ambao naweza kupata kusoma nje na ilibidi ni apply. Kwa hiyo ni kitu kingine ya kuapply, ambapo niliapply shule nyingi like hizi international schools like IST, Tanzania ISM, Hopak. Nika-apply pia na UWC, United World College. Kwa hiyo nikafanya interview, baada ya hapo ndo nikapata. Kwa hiyo nikaishia kwenda Netherland na hichi chuo cha United World College ni chuo ambacho kipo nchi tofauti duniani na hata sasa hivi kipo Tanzania. Kwa hiyo kwa wanaojua ISM imebadilishwa. Kwa hiyo ISM ni ISM ndio, lakini sasa hivi ni part of UWC, United World College.
Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wanaweza kufikiria kama umeweza form 4, yani inawahimiza sana watu waweze kuapply, maana sasa hivi ISM it's part of UWC, which is a very big community, and I would say it's like among the best periods of my life for sure. Yeah. Hongera sana. Kwa hiyo safari ilipoanzia na kwanza, kabla sijakuuliza swali gumu kidogo, hebu tuambie kwanza hiyo form 4 ulipata ngapi, kwa sababu watu wanataka kujua kwamba hivi matokeo yangu na nitaweza kwenda ISM au IST au chuo ambacho umeenda kusoma Uholanzi. Hebu tuambie kwanza ilikuwaje, kwanza ulipata ngapi kwanza? Mwaka wangu nilipata division 1.7, kwa hiyo ilikuwa point ya juu, lakini sitaki watu wawe discouraged kwa sababu najua UWC at least mwaka wangu walichukua watu wa division 1.7 hadi 1.11. Kwa hiyo sio lazima uwe umepata sijui single digit list ngosema kipindi hicho, lakini wanaangalia mtu ambaye sio tu unajua tu masomo, at least una vitu vingine, like kwa mfano wewe ni kiongozi wa labda club like at your school, kama una kitu ambacho unafanya zaidi ya masomo pia ni nzuri, labda kama ni sports au ni talanta yote ambayo unaifanyia kazi, ni nzuri, itakufanya uwe tofauti, maana wanajaribu kuangalia mtu ambaye ni zaidi tu ya masomo. Na pia najua pia ST na SM ni hivyo pia. Kwa hiyo ni mtu usiwe discouraged kwamba labda una single digit, lakini kama umefanya vizuri na pia una vitu vingine ambavyo vitakutofautisha na kuhimiza uapply. Okay. Kwa hiyo in short ni kwamba hao jamaa hawaangalii tu matokeo ya shule, wanataka waone pia vitu vingine. Sasa apart from leadership, what else wanaangalia, labda kuachana na labda uongozi shuleni, ni vitu gani labda ambavyo wanaweza kuangalia pia? Okay. Kwa hiyo naweza kuangalia shule ambapo nilienda, UWC, United World College. Kwa hiyo naweza nikaelezea like what is UWC? So United World College brings students from different parts of the world, wanaleta pamoja, alafu the aim is to use education as a force to unite people. Kwa hiyo in that sense inamaanisha wewe kama unaenda kuapply to UWC unatakiwa mtu ambaye ni open minded, ni mtu ambaye unaelewa kwamba unaweza kuwa unatofautiana na watu, lakini haimaanishi kwamba kuna mtu ambaye ni anakosa, ni kwamba tu mnaona vitu kitofauti. Pia lazima uwe unapenda kusaidia jamii, kwa sababu those are the values of UWC, na kama your values are not matching with UWC values, wewe kwenda kupata hiyo position itakuwa ngumu, maana ukienda kwenye interview of course watakuuliza kwa nini unataka UWC. Core values ya UWC, community is first, celebrating differences, kujua kwamba tupo tofauti, imani tofauti, ideologies tofauti, lakini tunaweza kuwa marafiki, sio lazima tuelewane kwenye kila kitu. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo, badala ya masomo ni kwamba uwe open, serving your community. Naweza nikasema ni vitu muhimu. Nadhani ni kitu muhimu sana, itawasaidia wanafunzi, kwa sababu wanafunzi wengi huwa tunaogopa sana ku take other responsibilities za uongozi, za kuvolunteer, na kumbe zina faida kubwa sana baadaye huko kwenye mambo kama haya. Okay? Ni kweli. Na katika kusoma kuanzia form 1 hadi form 4, nini siri ya mafanikio yote hayo? Pamoja na kwamba umesema kweli matokeo kwa sababu kupata division 1, 2 hata 3 pia inahitaji discipline kubwa sana. Sasa tupe siri yako, ilikuwaje mpaka ukafikia hayo malengo makubwa sana ya kupata A zote? Siri mafanikio. Sisi nikasema kwamba ni mimi, kusema ukweli, maana najua kuna watu wengi wana akili. Kwa hiyo naweza kusema kusema ukweli, kwanza ni maombi kweli, lakini pia
nilipokuwa form 1 mpaka form 4, kweli nilikuwa najituma, nilikuwa ni sala na kazi, naweza kusema tu kwa summary. Lakini mimi kitu kingine pia ambacho naamini ni kwamba mimi nilikuwa day student nilipokuwa form 4, kitu ambacho yani ukimwelezea mtu anaweza akasema hapana, maana ukiwa form 4 unajua kwamba ni serious more boarding school. Lakini mimi nilichagua kuwa day kwa sababu yani hiyo ilikuwa ni njia ambayo najaribu kufikia nisemeje, sitaki kupoteza watu, lakini unatakiwa ujue what works for you. Okay. What works for you. Yeah, mimi nilikuwa day student from 2 from 3 boarding, nikaingia form 4. Hiyo it threw me off like for the first few months. Nikatoka boarding school, na najua kuna watu wengi walishangaa akasema unatoka utafanya vibaya, lakini unatakiwa ujue unachokitaka. Ndio nataka niseme, jua unachokitaka na amini, yani jua jinsi unachokitaka na jinsi ya kukipata, na ukishafanya maamuzi, of course hopefully ni maamuzi sahihi, like stick to it. Make of course kuna watu watakwambia maybe you're aiming too high and blah blah blah, no, usifikirie hivyo. Kwa hiyo jua unachokitaka, jinsi ya kukipata, na fanya maamuzi whatever mtu akikwambia kishangaa you're aiming too high, no, usiwasikilize. Kwa hiyo I think that's a short story. Nikatoka nikawa day student kwa sababu nilipokuwa day student nilikuwa I could manage my time better, na naweza nikamka muda ambao nataka, kama nimechoka naweza kupumzika, vitu kama hivyo. Lakini najua sio wote ambao wanaweza kuwa day student. Kwa hiyo just know what you want and how to get what you want. Na sasa hongera sana bana, kwa sababu kusoma day wengi ni changamoto. Na mama unasikia kuna harusi, unasikia kuna kipaimara. Naji kweli discipline kwamba wenzako wanaangalia TV unatakiwa usome, wenzako wanaenda kutembea Jumapili unatakiwa ubaki nyumbani usome. Kwa hiyo kweli inaonyesha kweli ulikuwa umetia nia na discipline ya kutosha kabisa katika hilo. Hongera bana. Na kitu kingine ni kwamba Tanzania kwa mfano kusoma day pia kuna changamoto nyingi. Achana changamoto hizo tumezitaja, lakini pia wewe ni msichana ambao I'm sure kuna yani moja ya changamoto kubwa sana za wasichana Tanzania ndio hizo, kwamba watu wanashindwa kumaliza, labda katikati wanapata mimba, wanafanya hivi, wanasumbuliwa na boys na vitu kama hivyo. Uliwezaje ku manage hiyo kitu? Niwezaje ku manage hiyo kitu? Okay. Changamoto zipo nyingi, either way ni msichana ni mvulana. Na sikatai changamoto zilikuwepo, na I mean like kuhusu mambo ya mimba na vitu kama hivyo, naweza tu nikasema kwamba siwezi kusema ni mimi hapa kusema ukweli. Kwa hiyo I'm not gonna give credit to myself. Naweza kusema tu ni Mungu tu alinisaidia, lakini pia ni again kujua unachokitaka, like focus, priorities. Like ukishajua like unachokitaka, it saves time, it saves energy, it aligns your priorities, it orders everything. Kwa hiyo ni mtu tu kuamua unataka nini, na kitu ambacho nakifanya unaangalia like whatever I'm doing, is it fulfilling that purpose, and then from there life just becomes simplified. Na unawaambiaje kuna dada kweli wanatamani na wao yani waweze ku avoid vishawishi, lakini still wanajikuta wako katika hivyo vishawishi. Unawaambiaje? Yani hebu kuna ile siri yako moja ambayo ilikuwa yani ndio imekusababisha yani ukisikia mtu hata anakuita yani ulikuwa unafanyaje? Hebu yani ulitumia njia gani ku avoid kabisa? Ulikuwa unafanyaje? Najaribu kukumbuka. Okay, mimi form 1 form 4 kusema kweli mimi mfocus zangu at least that time nilikuwa form 1 mpaka secondary, focus yangu ilikuwa ni imani yangu, ni sala, ni familia. Kwa hiyo najaribu I'm just trying to like throw back during that time nijikumbuke, lakini nilikuwa hivi vitu vingine vikitokea, easy distractions,
okay, wanaume kama wanaume ni wabaya. Nilikuwa na wanaume marafiki wengi tu, lakini hao wote walikuwa ni marafiki kwangu. Na mimi at that time like my focus was really like my faith, my either projects or my school and my family. Kwa hiyo vitu vingine vilikuwa ni sides, lakini I knew like my focus, my main focus. Kwa hiyo unaambia tu jitahidi kufocus. Mi naona so kwamba hata sio wasichana tu, hata wanaume like wote, kama mtu kama wanafunzi, sisemi kwamba mtu awe sijui msongo asitoke ndani ya nyumba yetu awe anasoma tu, lakini jaribu tu kujua unachokitaka, like have a focus, have a purpose, like what are your goals like after. Ukishafikiria kuhusu maisha yako, labda okay, miaka 2 miaka 4 namaliza form 4, nataka kwenda sijui shule hii, utajua kitu cha kufanya miaka 4 ili ufikie hilo lengo. Kwa hiyo ni mambo tu ya kufikiria unachotaka baada ya miaka hii, na sio ni bure kuota. Yani saa nyingine unatakiwa tuingie kwenye imagination, ufikirie unataka kufanya nini baada ya miaka 4, na vitu ambavyo tutakuwa unafanya sasa hivi vitakuwa unafikiria vinanifikisha na jinsi ambavyo unavyojiona miaka 4 miaka 2. Basi tunashukuru sana kwa story mzuri, na turudi kwenye matokeo yako tena form 4. Well, najua umepata A zote, lakini kuna somo moja ambalo ni shida sana kwa Watanzania wengi, na pia nadhani duniani pia, somo la hesabu, kwamba mara nyingi sana wanafunzi wengi sana somo la hesabu ni changamoto. Wewe kwako kwanza ilikuwa hesabu ni changamoto at any point, au ilikuwa tu ni easy kuanzia form 1 hadi mpaka sasa hivi? Kitu kingine huwa nasema kwamba ni watu wanasema sijui una akili, unafanya vizuri, everything is easy for you, lakini mimi maisha yangu ni siwezi kusema chochote ambacho kimekuja kirahisi, ni kufanya kazi. Kwa hiyo hata kama hesabu nilikuwa nafanya vizuri, ilikuwa sio kwamba nilikuwa tunakaa mwalimu tu anaingia vitu vinaingia tu kwenye akili. Mimi sipo hivyo kabisa. Everything I have, like I worked hard for it. Kwa hiyo naamini huwa najaribu kusema kitu ambacho kitasaidia watu, si kitu kuongea. Najua sio kwamba kila mtu ameumbwa ndio kufanya vizuri kwenye hesabu, lakini ninachoamini kwamba ukiweka akili yako effort kufanya kitu, like there is a room like for improvement. Sio kwamba utapata labda A makeo, naelewa kila mtu yupo tofauti, kwa wengine ni wazuri kwenye hesabu, sayansi, lakini nachoamini pia kwamba kuna uwezo wa to improve, like there is that possibility. Kwa hiyo kama ni mtu unapata changamoto, labda ufikirie like your strategy, like unasomaje, omba msaada. Naelewa kwamba ndio sio kila mtu ameomba kufanya vizuri kwenye hesabu, lakini naamini kwamba ukifanya jitihada, ukiweka jitihada kwenye kitu, there is definitely a room for growth, for improvement, and I feel like that's what's important. Kwa hiyo ni swala tu la kutafuta strategy ambayo it helps you to do well in that subject. Sasa kwa mfano yako labda 1 au 2 ambazo uko unazitumia zilikuwa ni zipi sana sana? Okay. Mimi kusema kweli kwanza hata sasa hivi yani kitu cha kwanza ni kwamba naelewa kwamba kila kitu ni through hard work, not ability. Kwa hiyo ukishaanza kufikiria kwamba mimi na inatokea sana watu wengi, especially watu wengi wakitoka huku secondary wakienda chuo, it throws them off kwamba ukijua things were easy, kwamba mimi na akili kila kitu ni rahisi, ushajua kwamba it's because of your ability, na kipindi ambacho kitokea ufanye vizuri it crushes you kwa sababu wewe unajua kwamba mimi naweza tayari, I don't need to work hard.
lakini ukijua kwamba kila kitu ambacho unachukua yani ufikie kiwango fulani ni baada ya kuweka jitihada, hata kama of course ukifanya kitu na ni maisha pia in general, it's just a rule, nothing comes easy, you need to work hard. Ukielewa hiyo concept, hata kitu kitokea, you know, okay, I just need to work hard, I need to find another strategy, you know, I need to ask for help. Unajua kwamba it's not because of my ability. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ambacho mimi hadi sasa hivi like I understand what like whatever, hata sio masomo, hii ni chochote kama unataka sijui kuanza biashara au unataka sijui kuingia kwenye timu ya mpira, vitu kama hivyo. Ukiambia kwa the best person in your team, ukiwa mdogo unaingia kwenye timu nyingine, unakuta kuna wengine wazuri zaidi. You need to understand kwamba you just need to work hard, another strategy, maybe ask for help, maybe practice more, not your ability. So I think major thing is really mindset. Like just understanding your mindset is like, it's not ability, but it's effort. Like for you to achieve that success that you want. Yeah, kitu king ongea sana. Anajaribu kufikiria kitu kingine. Yeah, I've always worked hard. So that's a summary, that hard work. I always worked hard, smart, ask for help. Ambacho ni kitu ambacho nazidi kujifunza hadi sasa hivi, sio rahisi, lakini ni kitu ambacho sasa hivi ni rahisi mimi sasa hivi kusema sielewi hapa, nisaidie. Sio kwamba tu masomo, ni chochote kwenye maisha, labda unataka kuanza kitu, uliza watu ambao wamepitia hapo. Yeah. So yeah, asking for help. Yeah. Yeah. I think that's a very good point. Asante sana. Na hebu tuambie, labda unahisi wazazi walikuwa na mchango gani wa wewe kufanya vizuri katika mitihani yako ya kidato cha 4 na mpaka sasa hivi? Unadhani wazazi wana mchango wowote katika hilo au unaonaje? Sana, wana mchango mkubwa sana wazazi wangu, kusema kweli, hadi nilipofikia sasa hivi. Yeah, sana. Kwa hiyo nikifikiria kipindi kuanzia form 1 mpaka form 4, wazazi wangu have always been my supportive system. Ni watu ambao wananiamini, wakasema okay, mnaniamini kiasi hichi, kwa hiyo na mimi inabidi nijiamini. Kwa mfano kama naweza kutoa mfano, sasa hivi babangu ananiita mimi Professor Joyceline. Ndio babangu anavyoniona mimi kwamba mimi ni mtu mkubwa. Kwa hiyo kama mzazi wako anakufikiria hivyo, si kwamba mimi nafanya PhD wala, lakini ni kwamba ananiona like this is what I can become. That's how he like, you know, anakuweka upo juu. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni simple tu, Professor Joyceline, lakini inakusaidia wewe kama like mtoto, I guess, ukikuwa wazazi wako wanapokuongelesha, wanapokuona, inakusaidia pia inakusaidia wewe jinsi unavyojiona. Kwa wazazi wangu, jinsi ambavyo wanapotuona inasaidia pia. Hata nilipokuwa day student, wao sasa na kutoka mitihani ya usiku, wao watakuja kutuchukua, watatuleta, kwa hiyo they did extra, they didn't have to, wangesema nenda boarding school, lakini walielewa kwamba we needed to be day students, wakaamua kutusupport. Kwa wazazi pia kusupport hivyo, kuelewa mtoto anataka nini, kuamini mtoto na kuwa tayari just to do that extra thing. Mama, baba, maombi ya mama siku zote. Najua kufikia kitu kingine, lakini I think those are the things I can think of on top of my head. Yeah. Okay. Kwa hiyo labda swali lingine ni kwamba katika decision zako, kwa sababu unapoanza form 1 all the way to right now, most of the time unafanya nyingi sana. Na at least right now I know probably you do a lot of decision by yourself, lakini maybe kuanzia form 1 hadi form 4, yani decisions zako zilikuwa zinakuwa influenced by parents, au wewe uko unafanya tu decisions zako alafu parents wanakusupport? Form 1 mpaka form 4. Yeah. Nilikuwa mdogo, miaka 13 hadi miaka 16. Yeah. Definitely so najaribu kufikiria scenario moja. Kwa mfano ukifika form 3, maybe you have to choose either you doing science or you're doing this, right? Ukifika form 4 you have to decide kwamba you wanna do this or that. Kwa hiyo uko katika hizo decision kama hizo, labda parents wako wanatoa mchango gani? Na kweli
mimi hapa inajaribu kunilazimisha kufanya chochote. Kwa hiyo kwa mfano kama form 3 nilipochagua kufanya science, walinisupport. Afu yani hata mabadiliko ya mipango yangu walinisupport. Ndio labda saa nyingine ni kwamba haitegemea ungekuwa hivi, lakini baadaye mimi nilifanya PCB, nilianza kidogo A level pre form 5 kabla ya kwenda Netherland. Kwa hiyo nilikuwa nafanya PCB, lakini sasa hivi nilikuwa nataka kuwa daktari zamani, na nilikuwa kitu ambacho wazazi wangu wakawa wameshazoea kusikia. Kwa hiyo nilipobadilisha nikasema sikuwa daktari tena. Of course ni ile mshtuko kwamba kwa nini vitu kama hivyo, lakini baadaye wakaelewa na walinisupport mabadiliko yangu ya kuwa engineer. Kwa hiyo hadi sasa hivi lakini naelewa kwamba saa nyingine wazazi wanataka watoto waishi ndoto zao. Kwa hiyo inabidi tu mwanafunzi, wewe kama mtoto uweze kuongea na mzazi wako, ajue kwamba wewe una ndoto zingine ambayo najua inaweza kuwa ni ngumu, lakini usifanye kitu kwa sababu ya mzazi, kwa sababu wewe ndio utafanya. Kama babako anataka uwe daktari afu upendi kuwa daktari, unataka kuwa architect, like it's gonna be a miserable life. Like lazima ujue unachokitaka, na uwe pia uweze kuwa na huo ujasiri kuwaambia wazazi wako. Hopefully watakuelewa. Labda wanaanza kuelewa sasa hivi, lakini watakuelewa baadaye. Na pia sehemu nyingine ngumu ni kwamba you mentioned kwamba you're still young, maybe 13 to something, right? Where did you get this whole idea of who you want to be? Kwamba did you get some help from teachers, or ilikuwaje yani kwamba ukafigure out hata kama kuwa doctor, like was it something from inside, or it was kitu ambacho uko unakisikia, au ni kwa sababu tu najua biology, najua physics, najua chemistry, and what was the motive behind it? I see. Mimi hapa najua kufikiria. I think nilipoanza kutaka kuwa daktari ni kwa sababu ya vitabu ambavyo nimesoma. Najua watu wengi ambao wanataka kuwa daktari probably wamesoma kitabu cha Ben Carson ambaye ni daktari Marekani. Ndio ilikuwa ni kusoma vitabu, lakini pia labda I had phases. I wanted to be a lawyer, doctor, and then doctor for the longest time, though mpaka nakuwa mpaka A level. Lakini baadaye nilikuwa najua kwamba nataka tu nilikuwa nadhani napenda, lakini nilipojiuliza kwamba nitaweza kusomea miaka hii yote, maana nilikuwa najua nikienda Netherland baadaye nitasoma Marekani, na huko the path is so long. Kwa hiyo nilipojiuliza kama naweza nikasoma hii miaka yote kuwa neurosurgeon, nilikuwa nataka kuwa. Niliposita nikajua kwamba I don't love it enough. Kwa hiyo I had to let go that path. Lakini jinsi ya kujua, I think just maybe ufikiri what excites you, that helps. What excites you, what you love. Maybe sometimes what you love is not easy. Kwa hiyo I think kuna hiyo kitu ya kufikiria kwamba napenda kufanya kitu, lakini labda inanichukua like a lot of work for me to do it. Is this really my path? Sasa nikasema hata kuna jibu sawa, lakini at least nachotaka kusema kwamba whatever you choose, at least like let it make you happy. Sasa turudi Netherland. Na Netherland experience yake ilikuwaje? So umetoka Tanzania umeenda Netherland. Na did you feel the difference? Kwa hiyo nilitoka nilikuwa na miaka 17 nilipoanza high school. Kwa hiyo nilikuwa mdogo, afu nimecheza kukaa Tanzania na wazazi wangu, afu sasa hivi boom nipo nchi like nje ya nchi za watu wa Dutch. Nasikiaga tu waboa sikuwaona, and boom nipo nao. Ilikuwa it was a transition kwa ukweli. Culture, chakula tofauti, baridi. Sasa hivi nitakiwa niweze kufikiria kuhusu winter. Definitely an adjustment. Alafu pia kuna changamoto ya kuzoea maisha, changamoto ya kuanza kujitegemea, lakini ilikuwa ni dorm. Kwa hiyo ilikuwa kwamba sio kwamba naishi mwenyewe, lakini ni ile tu kwamba
haupo na wazazi sasa hivi. Kitu kingine ilikuwa culture, like ushazoea nyumbani nyinyi wote ni Watanzania, lakini sasa hivi mimi ndo nilikuwa Mtanzania pekee. Kwa hiyo ni kwamba mimi ndo nilikuwa face wa Tanzania. Yakuwa kuna mwingine ambaye half Tanzanian, so I would say we were like two, lakini kuzoea kwamba again nilivyokuwa nasema kwamba kila mtu ana dini tofauti, ideologies tofauti, na kuelewa kwamba like you can set those differences na bado mkawa marafiki. Mimi naamini Mungu na marafiki ambao hawaamini Mungu wengi tu, lakini ilibidi tu nielewe kwamba that's the whole idea of UWC, like bringing people different ideologies together and just to be able to live together. Kwa hiyo nijifunza pia kupitia UWC. Lakini kitu kingine ni kwamba UWC, it was a really great opportunity for me to be out of my comfort zone. We had time to like organize conferences, volunteer, work on raising funds for girls in Kenya to be able to build a boarding school. Kwa kuna vitu vingi ambavyo naweza kufanya ambavyo labda kwa huo umri nisingefanya bado ningekuwa Tanzania, au labda at least mimi nilikuwa sifikiri. Na kwa hiyo time ya 2 years hapo, ni vitu gani ambavyo in summary unaweza kumwambia mwanafunzi ambaye yuko Tanzania ambaye probably hajapata opportunity ya kuwa kwa the same college, kwamba at least hivi ni vitu ambavyo at least anatakiwa labda avijue, ili yani at least asibaki nyuma sana? Ni vitu gani labda vile vitatu ambavyo ulijifunza hapo ambavyo unadhani usingevipata labda usingekuwa hapo? Kitu cha kwanza ni labda naweza nikawa najirudia, nataka kufikiria kitu tofauti. Kwa hiyo UWC ilinifundisha to care about my community. So I guess that's one value I take from UWC. Another thing is leading by example. So first, serving others, leading by example. And then the last thing I would say is which I hold dear. I feel like we should value our country, kwa sababu mimi nilivyotoka nyumbani ndo unaanza yani you're cool, like actually be more patriotic, I think. Kwa sababu nilivyokuwa UWC mimi nilikuwa Tanzania pekee. Kwa hiyo I got to learn a lot about my country because I had to represent it in Tanzania. And I feel like kama singekuwa na hiyo chance I couldn't learn a lot about Tanzania. Okay, that's great. So then kutoka hapo ukaenda Rochester? Kwa hiyo baada hapo nikaenda Rochester, New York. Kwa hiyo kwa hiyo kutoka Netherlands to Rochester mwaka 2016 hadi mwaka 2000 hadi 2020. Yes. Kwa hiyo pia ilikuwa ni transition tena, Europe to US, different cultures. Ilikuwa kuna vitu vingi ambavyo ilibidi nizoee. I guess for US I would say it was mostly like identity, like how in the US I know in Europe like there are Black people, but in the US it's like actually like very categorized. Kwamba you're Black, you're Asian, you're Nini, and that was a shock to me. I would say the transition, just understanding that, kwa sababu mimi nilidhani mimi ni Mtanzania hadi nilipofika huko Marekani kwamba you're Black, you're a minority. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini kitu kingine, like I'm very glad about the opportunities, kazi ambazo naweza kufanya, internships, social entrepreneurship projects ambazo naweza kufanya nilipokuja hapa University of Rochester. Naweza kaongelea baadaye kuhusu hivyo vitu. Kwa hiyo yani everywhere there are goods and bads. So I'm not saying kwamba there's a place ambayo it's perfect. There isn't. Ni wewe tunachukua tu labda uchague vitu ambavyo you want to deal with. Na Rochester nimeona umefanya chemical engineering na
I can see you focusing a lot kwenye masuala ya energy. Yeah. Energy ni kitu kimoja ambacho ni very sensitive sana sasa hivi, given kwamba kuna issues ambazo zinaikumba dunia kama global climate changes and stuff. Yani, I know in general it's okay, and I wish everybody will be doing energy ili tuje na solution haraka haraka za kuisaidia dunia katika hii global climate change crisis. Lakini wewe ilikuwaje? Yani kitu gani kilikuvutia sana kwenda kwenye energy, given kwamba labda uko ushasahau kidogo masuala ya labda umeme kukatika labda huko labda Netherland and stuff, kwamba ilikuwaje labda ukachagua energy? Yeah. Kwa hiyo sema kweli sisi kudanganya kwamba nilijua nataka kufanya mambo ya energy, lakini the way like my interest rose ni kwamba energy of course is always around us. Hata mimi nilipokuwa zamani, nilipokuwa nakaa na bibi yangu tulikuwa tunatumia solar. Kwa hiyo I think ni vitu ambavyo nimekuwa kwa sifikiri kwamba saa nyingine usiku umeme uko inabidi like solar inazima ikifika saa 2 inazima, inakuwa giza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nilijua tangia mdogo, ambavyo nimepitia kwamba okay, ikifika saa 2 nasikia titi zinazimika, ndio hivyo mpo gizani. Na kipindi hicho kwa tunakaa Bunju na umeme ulikuwa haujaunganishwa kwenye like TANESCO, kwa hiyo ni giza kweli. Kwa hiyo that was my first experience with like kwamba okay, we actually have an issue like with energy. Of course after years tuliunganishwa na TANESCO na vitu kama hivyo, hiyo sio tatizo, lakini kuna watu wengi ambao bado ni tatizo, wengi vijijini, na kwamba like hawataunganishwa na TANESCO like hivi karibuni, itachukua miaka. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni tatizo ambalo nilikuwa naona ipo kwenye jamii, lakini labda ilinichukua muda wa kufikiria kwamba okay, nitasomea hivi vitu. Lakini internship yangu ambayo ilini like expose me like in the energy field, nilifanya internship at MIT, afu nilifanya project kuhusu magari ya umeme. Kwa hiyo hapo ndo exposure yangu ilivyoanza, my interest. Naweza nikasema like it was solidified kwamba okay, hii ni field ambayo nataka nisomee. Kwa hiyo lakini mimi nataka nisomee masuala ya umeme ni kwa ajili ya nchi yangu Tanzania. Like nataka my expertise like to use it to empower Tanzania in East Africa like through energy. Kwa hiyo naweza nikasema if you look around, there's always like something around you. Like mimi labda nilichukua muda kujua kwamba okay, this is my path, lakini ni vitu ambavyo nipitia nikiwa mdogo. Na sasa kutokana na masuala yako ya energy ambayo unafanya sasa hivi, na Afrika sehemu nyingi bado kweli as you mentioned zina shida ya kuwa na energy. What do you think are the solutions? I mean energy solutions to haya maeneo ambayo kwanza hayana national grids. Cha pili, watu wake ni watu ambao wana uwezo wa chini, labda hawezi waka afford labda expensive energy. Na kwa hiyo wewe kama wewe na mtaalamu kwenye hiyo sehemu. Mtaalamu. Nipo on my path kwa mtaalamu, but nice. I like this. So solutions not very simple, lakini vitu ambavyo at least vitu ambavyo tunafanya kazi kwenye project ambazo tunafanya sasa hivi kuhusu sehemu ambazo hapa sasa kuna maneno ambayo kwa Kiswahili siyajui, national grid like nguzo za umeme nchi like kuna vijiji vingi havina nguzo za umeme. Like kwa nini ni shida ni kwa sababu watu wengi vijijini wapo very scattered, na it's not financial like feasible for the government to extend grid lines. Ukilinganisha na miji kama Dar es Salaam, watu tupo like we're very dense. Kwa hiyo wakipitisha nguzo za umeme it makes sense financially.
Kwa hiyo ndio maana nasema itachukua sana muda kwa ajili ya hizi nguzo za umeme kufika kijijini. Kwa hiyo like how to go about this, like how to solve this. Kama hawataunganishwa na hizi nguzo za umeme like kupitia TANESCO, then tunahitaji kutumia another resource. Kwa hiyo nguta watu wengi kijijini wanatumia sana solar, lakini shida ya solar watu wengi ni kwamba either ni uwezo wa kulipa na pia capacity, kwamba kama unataka upate solar ambayo ina power, sijui friji, sijui taa, sijui nini, inamaanisha unataka ununue ya kiasi kikubwa ambacho watu wengi they cannot afford. So what I think is a solution here is to be able to, so the way we have national grid, we can also have solar off grid. Yani instead of using national grid ambayo it's powered by water, hydroelectricity and natural gas, we can use solar mini grids, which is something that we are working on. So then these villages will be powered by a solar mini grid, and it's going to be more affordable than people installing like solar home systems in the individual homes. Kwa hiyo sasa kuongelea sana maki nikianza I don't want to be technical, but that's overall like solar, when I talk solar off grid, like is a solution to power many rural areas in Tanzania and other developing countries. Solar and wind mini grids. Yeah, that's incredible. Now, how do you compare matatizo ya energy ya hapo Marekani na Afrika? Unadhani yanafanana au ni matatizo tofauti? Na labda kuna chochote umejifunza hapo Marekani ambacho unatarajia kukileta labda Afrika kwa ajili ya kutusaidia kuboost our energy capacity? Yeah, kuna mambo mengi. Labda jibu lako la kwanza kuhusu changamoto zipo tofauti. Kwa mfano huku Marekani labda sasa hivi tatizo lao sio reliable energy, labda it's more of clean energy. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto yao, like kuwa na clean energy, like as in kutotumia mafuta na gesi, lakini kutumia solar energy or nuclear power which is cleaner. Lakini changamoto za nchi zetu ni kwamba hatuna hata huo umeme. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa. Lakini ni kitu gani ambacho tunaweza tukaleta kutokea huko ni kwamba sasa like as we are transitioning to like a more electrified nation, badala ya like we should do this transition using clean energy ili tusipate shida tena ya Marekani ambao sasa hivi they're dealing with like greenhouse gases kwa sababu ya kutumia oil and gas. Kwa hiyo sisi watu ambao tumetokea kwenye developing countries, wakati tunafikiria kuhusu umeme, ndio tuna oil and gas na tunahitaji muda kutuma. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba sasa hivi tutaacha kutumia mafuta, like that doesn't make sense. That's what we have, but we need time to transition like to a more cleaner energy. Unadhani hizi cleaner energy kama solar pamoja na wind unazichukuliaje? Yani unadhani zitatatua kabisa changamoto ya energy katika either developed or developing countries? Kwa sababu ukiangalia energy kama solar labda inakuwa tu labda kuna mida ambao hakuna solar, hakuna jua na vitu kama hivyo, au kuna teknolojia ya kustore energy ambao labda ipo tayari? Kwa hiyo siku hizi teknolojia inakuwa kwa kasi kubwa sana. Kwa zamani ilikuwa betri zilikuwa hazina nguvu sana, lakini sasa hivi technology zinazozidi kuongezeka, we have like storage for solar. Kwa hiyo kuna teknolojia ya betri ambazo zinaweza zikastore umeme. Lakini kitu kingine naweza nikasema kwamba of course we need time to transition. Siwezi nikasema kwamba okay boom tunatumia sasa hivi solar. Hata hizi nchi hizi kubwa, si Germany, si wapi, wao pia walitumia oil, gas, walitumia hivyo vitu, na ni sasa hivi tu ndo wanaanza kutumia solar, wind. Kwa hiyo iliwachukua muda. Kwa hiyo sisi pia tunahitaji huo muda. Sawa. Na
Sasa okay, najua pia una experience 2-3 za matatizo ya energy across Africa, na unaona changamoto kubwa sana ya energy labda across Africa ni nini na tutaitatuaje labda? Okay. Tatizo kubwa ni nini? Najaribu kufikiria kuongea. Tatizo kubwa naweza nikasema we need more players in the private market. Saizi tunahitaji watu, local people ambao wapo kwenye hizi managerial positions. Kwa mfano Tanzania ni nchi kubwa ambayo like it has potential to power the entire, it's gonna be a natural gas East African hub. Like Tanzania has that potential like in natural gas. What's lacking? Like ukiangalia watu wengi ambao wana hizi expertise ni watu wa nje. At least hizi kampuni kubwa kama Equinor, Shell, lakini tunahitaji sisi watu wetu wenyewe ambao wapo kwenye hiyo like hiyo field like of expertise. Hiyo ni kwanza. We need more local people in the managerial position. We need more private I'm trying to find the word, it's going away. Private like sector ya umeme. Sector ya umeme is very like it's a public, it's very government owned. Kwa hiyo we need more players, especially kama tunaanza kuongea kuhusu mambo ya solar, wind, we need more people. About kwenye natural gas, we need more private people coming into the playing ground. This will not only like help Tanzania but also help the local people, help the local communities in which they have this natural resources like around them. Maybe if it's natural gas in Twara, if it's solar mini grids, we would like to see like private investors tapping into the sector, and the government is for solar mini grids, so that's great. That's incredible. Kwa hiyo ushakuwa expert kabisa sasa hivi mambo ya energy. Nipo kwenye njia ya kuwa expert. Safi sana. Nashukuru sana. I mean, kwa insight nzuri na at least umeelewa zaidi kuhusu energy, mambo ya clean energy na umuhimu wa solar, na nimefurahi sana kusikia pia kwamba sasa hivi at least you can store vitu kama solar energy, which I guess it's an incredible. Na kitu kingine labda kwenye umezungumzia umefanya hiyo internship yako hapo MIT na ulifanya kazi katika masuala ya electric car. Hebu tuelezee kidogo, kwa sababu hiyo teknolojia bado pia Tanzania tunaisikia tu electric cars. Hebu tuelezee kidogo tu kwa kifupi, labda ni nini na itasaidiaje katika labda kupunguza global energy, global warming. How will it help? Okay. Kwa hiyo electric vehicles, magari ambayo yanatumia umeme. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo naweza kusema ni imekuwepo kwa muda, lakini sasa hivi ndio inakuwa kwa kasi kwa sababu teknolojia ya betri imeongezeka. Kwa hiyo betri sasa hivi zinakuwa za bei nafuu. Ndio maana sasa hivi unaona magari ya umeme yanaanza kukua kwa kasi. Lakini jinsi ambavyo zinaweza kusaidia kupunguza global warming ni kwamba at least sasa hivi Marekani ndo, I know China, other European countries sasa hivi they're using a lot of electric vehicles. Hata Netherland zipo kuwepo, ndo I think ni nchi za kwanza ambazo wanatumia sana electric vehicles. Hapa nilipo Marekani, California is like a number 1 state like in clean energy. Kuna hata mabasi yanatumia like ni hybrid, yanatumia umeme pia yanatumia na gas. Kwa hiyo wapo like on the way to reduce global warming, in the sense kwamba kama sasa hii pia inategemea umeme unatoka wapi. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tuelewe kwamba ndio unaweza kuwa una magari ya umeme, lakini kama umeme unatokea kwenye mafuta au coal, like you're not really reducing global warming. Like it only reduces kama umeme magari haya yanatumia umeme ambao it's clean. Lakini
yeah, it's a good way. I would say it's a good way to reduce global warming, but there is more to it, like as in creating a platform where to charge your vehicles. Kuna changamoto nyingi. People want to charge their vehicles in a very short time, lakini sasa hivi bado watu wanatumia muda mwingi kuchaji magari yao. Safi sana. Basi sawa, Yeah. tutakusubiri urudi Tanzania na natumia kwa sababu watu wengi wakisikia mafuta nadhani wanaogopa sana. Kwa hiyo nadhani umeme utakuwa a little bit cheaper na pia tutakuwa tunatunza mazingira yetu. Kwa hiyo tunasubiria sana bana tuletee vitu vizuri kama hivi. Tunafurahi kuona Tanzania naye anafanya mambo makubwa ambayo tutakuwa tunayasubiri kwa hamu sana utuletee. Asante. Sasa turudi kwako tena kwenye safari yako hiyo. I'm sure pia kuna watu labda wawili watatu ambao wamekuwa na kuinspire sana labda Tanzania au duniani na labda wanakupa sana shauku ya wewe kuendelea kupambana. Tupe labda kama yupo au hamna kabisa. Yeah, nikisema kwamba hamna nitakuwa nadanganya. Mambo yana inspire. Kusema kweli, my inspiration, of course, it comes from different places. Lakini naweza nikasema mtu wa kwanza ni I would say my family. Yeah. Najua this is very cliche, lakini it's the truth kwamba wao ni familia yangu. Yeah, wao ni nguzo yangu na kila kitu. Lakini ukiachana na familia yangu, jaribu kufikiria, sitaki kuwa like very like general. Yeah, kuna watu labda kadhaa ambao wapo kwenye field yangu ya umeme. Najaribu kufikiria kama Tanzania kuna watu, lakini sijui bwana, naona it's weird kumpigia tu mtu mmoja, lakini yeah, lakini inspiration, like it tapped from different where, like from my like faith, I have somebody who inspires me in my field of work. In social entrepreneurship, I have people who inspire me as well. So I get inspiration from like all these areas of my life. Yeah. Sawa. Na unajiona wapi sasa hivi sasa? Kwa sababu unasema unaitwa professor, professor. Sasa sijajua where do you see yourself? Nadhani utakuwa unamaliza 2022, right? So yeah, 2022. 5 years after that, where do you see yourself? 5 years after that, where do I see myself? And where? Yeah. Where is, like, as in location wise, or just like yeah, I mean, like, are you planning to yeah, definitely, I understand. So kwa kweli tunapanga na Mungu anapanga, lakini ninachofikiria sasa hivi ni kwamba wherever I'll be, I know I'll be working in the interest of empowering Tanzania through energy. I don't know how that looks like. Kusema ukweli, kama I'll be a middleman between outside organization with Tanzania, so be it. But one thing I know for sure, whatever the way it looks like one thing I'm passionate about is being able to empower Tanzania through energy, but also empowering women. So those are my two interests. So it's hard to say the way it's gonna look like, but that's what I want to be doing. Yeah. That's incredible. Yeah, so tunaelekea mwisho kidogo conversation yetu leo. Na sasa in summary, hebu tupe in summary, kwa sababu kuna wanafunzi watakuwa wanakusikiliza hapa, pia kuna wazazi ambao wanatamani sana watoto wao wawe kama wewe au zaidi. Hebu tuanze na wanafunzi. Hebu wape tips 2-3 za jinsi gani wanaweza wakafikia malengo yao makubwa, iwe ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania. Okay. Yeah. Kitu cha kwanza naweza kusema ni like, yeah, your purpose. Know your purpose. The earlier you know, the better, like, life becomes simplified. It
it helps you to make a lot of decisions if you know what you want to do, what has God brought you to do in this life. Kitu cha pili naweza kusema ni sikiliza ndio ushauri wa watu, lakini pia angalia wewe ndani ya moyo wako ni nini unapenda kufanya, like what makes you alive. That can also indicate maybe that's your purpose, but yeah, maybe there's more to it. And then something else, like check on your mental health. Like I understand, like being a student is stressful, even life itself is stressful. Be kind to yourself. Don't just go on and go on. It's okay to take pauses. Like it's okay to not be okay. So make sure you take care of your mental health. I know many people focus on your physical health, exercise, but also don't forget your mental health. Yeah. Na kwa wazazi ambao wanatamani watoto wao wafike hapo walipofika, unawaambiaje labda wafanye nini? Hebu tupe siri ambao summary kabisa ambao wazazi wako walifanya ambao ikasaidia walipofika. Okay, wazazi wangu kwa kweli sala, pili sala ni kwanza, ni kweli. Pili ni kusikiliza watoto wanataka nini na kuwa tayari kuwa support. Like listen to your kids, just don't like actually listen na wa support kile ambacho wanakifanya. I think those are two major. Asante sana. Basi tunashukuru sana Joyceline, tunashukuru kwa muda wako. Asante. Tutakutafuta tena siku nyingine kama tutakuwa tunataka ushare tena na Watanzania mawili matatu, na I'm sure tutarudi tena uongelee masuala ya energy kwa sababu leo lakini kidogo naongea kidogo. Tunahitaji sana kujifunza na kujua mengi na pia kujiandaa na future ya energy. Kwa hiyo tutawasiliana tena in case tukitaka kuongea na wewe. Pia umetaja masuala ya girls empowerment. Pia ni sehemu nzuri sana ambao pia tamani pia tuongee na wewe yani tunaweza tukawasaidia girls Tanzania pamoja na sehemu nyingine duniani kuweza kufikia malengo yao. Kwa hiyo tunashukuru. Ningependa tunashukuru sana. Asante sana Salvatore. Asante. Enjoy your evening hapo. Asante. Okay, bye.